Welcome to the MPC and FSC press conference. With us, Governor, this morning, media partners who are ready to cover this monetary policy and financial stability committee press conference. Without any delay, we'll start. Yeah, thank you, Bob. Once again, good morning and welcome to our colleagues from the media. As usual, and as Bob said, we normally meet you after our quarterly monetary policy and financial stability committees, and so we thank you for accepting our invitation to be here to cover the outcomes of these two committees. Does that have to be on, that microphone? No, I mean, there's a microphone that is switched on there. Okay. So again, as we are used to, we use a short presentation to communicate to you the outcomes of the two committees. So the slide there shows just the outline of our presentation. Briefly on the global economic situation that in a way impacts on what happens here in our economy. Nothing much has changed since we met here in August, and the global economic performance remains subdued because of the challenges of the past shocks. So we had the shocks of COVID, we had the shocks of the Ukraine-Russia war and high inflation. So central banks took measures to curb inflation that has had a negative impact on the overall global economic growth. So as you can see, it remains around 3.2. Even next year is expected to be around 3.2. Sub-Saharan Africa doing slightly better, but still far below what we had pre-COVID times. But we expect to see at least stronger recovery than we are seeing in the rest of the world. And our main focus is on the prices now and the inflation. We see commodity prices continuing to reduce. Last year, we had a reduction in commodity prices. We expect to see that continue this year. Though we had a slight increase on global energy index in the second quarter of this year, the reduction continued in the third quarter, and overall we expect to see a negative 5.8 reduction in the energy index, and this is mainly driven by reduction in crude oil. Crude oil reducing because of two main factors: the subdued global growth, therefore demand hasn't grown that much, and also the restriction that had been put there by OPEC countries to reduce production being removed. So we expect to see increased production from the OPEC countries, and so we expect to see increased production of oil and reduced or at least subdued demand. So that impacts on the pricing of oil. We see the same with non-energy commodity prices also reducing overall in this quarter we are reporting on, though for the year increases slightly by 1.3. So the good thing, maybe we don't have the details here, but when you look at the commodities that we export, minerals, coffee, tea, we see prices rising this year, and that you see its impact in our export numbers. So with these commodity prices reducing globally, inflation for the global inflation is reducing, continues to reduce, expected to be at 5.8 this year from 6.8 registered last year and from above 8% we had in 2022. So as I said, the measures taken by different central banks and the opening up of trade routes, people getting to see how to work around the Ukraine-Russia war, has had an impact on this reduced global inflation. Sub-Saharan Africa remains high, mainly because of
about 4 big economies: Nigeria, Angola, Ethiopia, Ghana. Their inflation remains really high, and that has kept the continental sub-Saharan African inflation high. But when you move to the next slide, now talking about the Rwandan economy, as you heard from the Institute of Statistics, we had strong growth in the first 2 quarters of this year, averaging 9.8%. We expect this strong growth to continue in the 3rd quarter of this year. When you look at the numbers we track, the composite index of economic activities growing at 23% in the 3rd quarter. So overall, in fact, you saw the numbers that were released after the IMF mission here. So the projected growth of 8.3% for 2024 for the economy. We are confident that it will be achieved because we see strong growth in the 4th quarter, I mean in the 3rd quarter of this year. Going to external trade improvements in the 3rd quarter in our exports are growing at 13.5%, mainly driven by the traditional export. We saw a big increase in coffee export earnings, both in terms of global prices, but also the volumes increased. Also increase in exports of minerals, export earnings from minerals and tea. So this has contributed to this strong growth we see in the 3rd quarter. Though overall for the first 9 months, again, we see positive growth in our exports at 4%, though lower than the growth in imports of 6.7%. Though in the 3rd quarter that we are reporting, the growth figure for exports were bigger than for imports. But because the imports are growing from a stronger base compared to our exports, the trade deficit continues to widen. Both in the 3rd quarter, we see trade deficit increasing by 5.7%, and for 9 months, it's increasing by 8.3%. And this trade deficit has continued to exert pressure on our exchange markets. So for the first 11 months, let me say 11 months up to just yesterday, the depreciation had reached 8.39% for this year. So much lower than the high depreciation we had last year. In fact, we expect by the end of the year to be around 9.4% depreciation to the end of the year. And so this is really linked to the pressures on the demand for foreign exchange compared to the supply. Moving on to the money market interest rates, or market interest rates that we track, that our channels for monetary policy transmission, we see the interbank rate reducing following the reduction in the policy rate that we announced in May. So the 3rd quarter of this year saw the interbank rate reducing from almost 8% to 7.26%. The reduction in or slight increase in the lending rates is mainly linked to yes, this is linked to short-term loans dominating the total mix of the loans from the banks. It's not really linked to the increase in the policy rate. While the increase in deposit rate that had started from beginning of this year was linked to our tightening of last 2 years. So we expect to see as we continue to keep an accommodative policy, maybe to see that reducing going forward. So on inflation, that is our main focus. We see this has been in our band since 4th quarter of last year, and continue to reduce this year to 4.1% increase in Q3 of this year. All the
components of inflation. So we saw reduction in the in core inflation, mainly linked to core food, rice, sugar. We saw that reducing. Energy inflation slightly increased, mainly because of the base effect of solid fuel. The prices were very low in the same quarter last year. And fresh food has really reduced because of one also has some base effect, high inflation on food in this period last year, but also good performance of agriculture from the first two seasons of this year. So inflation continues to reduce, and as we see on this graph, and again, as you saw, the publication of the Institute of Statistics for October, it stood at 3.8%. So our projection is that on this next slide, inflation for this year is going to average 4.6%. For next year, we've revised it slightly upwards. If you remember last time, we were telling that will also be around 5%. But because of the unfavorable weather conditions we've had for this season, so we expect the performance of maize, some key agricultural products for season A beginning December, will not be as good as earlier projected. So we expect to see some pressures on food prices, and therefore that has led us to increase projection of inflation for 2025. At least the rest of the country, we've already seen good performance in some vegetable products like potato. Inflation prices have started to reduce because of high harvest, but we expect to see pressures on maize and beans because the Eastern Province had big challenges of rain. So these are the projections for our inflation for this year and next year. The caveat down there is just this is projected based on normal conditions. We don't expect any heightened pressures in the linked to the conflict, whether Ukraine or the Middle East. So with this, the Monetary Policy Committee has decided to maintain the central bank rate at 6.5%, one because of the uncertainties on agriculture performance for season A. But we think for now it's good enough to maintain inflation within our band of 3 to 8%. Though, as you saw, though 2005 is increasing to 5.8 compared to the 5 we had projected in August, but still within our band of 3 to 8%. So that's some of the outcomes of the Monetary Policy Committee meeting and the decisions. Now moving on to the Financial Stability Committee meeting, the committee noted continued increase in assets of the financial sector, increasing by 23% in the first 9 months of this year. And in fact, not just increase, but also increased deepening of the financial sector as the percentage of assets of the financial sector to GDP continue to increase, standing at 68.2%. This was mainly driven by increased earnings from last year that were retained and increased deposits, also increased contributions, and in some the non-bank sector, we had some increase in capital. So that is mainly the drivers of the increase in the assets of the overall financial sector. Now breaking it down to the subsectors, starting with the banking industry, the biggest subsector of the financial sector, we see the assets of the banking industry continue to grow strongly, mainly driven by, as I said, retained earnings, increased deposits, and this allowed them to increase their lending to the private sector. The new authorized loans for the first 9 months increasing by 25.4%. And even outstanding loans also continue to increase, slightly lower than what we had September last year, the first 9 months of last year. But this can be linked to this. We
we told you this last time, there are some 3 microfinance banks that were moved to the microfinance institutions subsector. But generally speaking, there's very healthy growth of assets of the banking industry. So where we focus mainly is on the stability indicators, the capital adequacy ratio, a measure of how banks are able to absorb any shock, remain to be strong at 21.2%, compared to a minimum of 15% that wouldn't allow them to go below. Those slightly lower than what we had September last year, which is linked to the increased lending. As I said, the more they lend, the more they increase the risk-weighted assets that are compared to the capital they are sitting on. So, but still very healthy, and gives us confidence that they'll be able to absorb any shocks. Continued improvement in the quality of the loans, with NPL at 4.2% in September. And this is linked to, one, continued efficiency in the underwriting, but also some write-offs of non-performing loans that had stayed in for beyond the required period. Liquidity also remains strong, 324 compared to 100%, that is the minimum required, and continued profitability, increase in profitability of the banking industry, that most of it, as I said, is returned to support continued investment and lending to the private sector. Microfinance sector, more or less the same story, increased assets because of more deposits and increased outstanding loans. Of course, this is also driven by the 3 microfinance banks that joined the microfinance sector. That's why you see this high growth of assets by 40%. But generally speaking, when you go to the next slide, showing the stability indicators, the microfinance sector also remains very strong. Either capital, quality of loans, the liquidity ratio, the profitability continuing to increase. So we also see a healthy microfinance sector. And again, as you heard, we said that the other day, but Minecofin had announced the completion of the automation of the SACCOs and starting the process of consolidation of the SACCOs. So we also expect this really to strengthen the quality of the service and the sustainability of the SACCOs going forward. So we expect Kigali to be finalize the consolidation of SACCOs in Kigali by the end of this year, and overall by end of first half of next year, we should have seen all the SACCOs consolidated at district level, and that will form strong financial institution that will serve the population at the district and continue to serve also at the local levels, Umurenge levels. On the insurance sector, also improved assets, continue to increase the assets, both life and non-life. Improvement in premiums. As the economy grew, we have more vehicles, we have more assets being insured, and so that increased the premiums, and also diversified investments of their resources that increase their investment income, that allows them to continue at least on the profitability side as well. And the other key factor that we've been monitoring is on the underwriting profits. So we see this continue to improve, and this shows a healthy insurance sector compared to 4 or 5 years before. On the stability indicators for the insurance sector also remains strong, with solvency ratio, liquidity ratio, and continued improvement in their earnings. That gives confidence for stability and continued growth, and support risk mitigation of economic actors.
the pension sector. Here we just show you how the assets of the pension sector, the three categories of pension, the public pension, RSSB, the private pension firms, and the IGIHE, they all continue to increase, both in terms of assets and in the contribution they're getting from their members. And so this helps the sector to continue growing as well, and it's healthy. Payment system, we just show you how we continue to deepen digital payment within our economy. So this shows the transfer and payments in terms of volume has increased, in terms of value, and active merchants and unique users has also continued to increase. As you see on the next slide, as a percentage of GDP, the digital retail transactions has really increased to 244% of GDP compared to 165% we had the same period last year. So this shows a strong deepening of the digital financial services, and we expect to see this strengthen even further as which is finalizing the shift from the original system they're using to a modular loop system that will strengthen their interoperability services and link them to our payment system as well. So in summary, we expect to see a strong and sound financial sector going forward, sitting on strong capital, healthy liquidity, and continued profitability. And of course, we continue to monitor and be ready to take action if there's anything that would disrupt the stability of the financial sector. So briefly, that's the summary of the outcome of the two committee meetings. We'll be happy to receive any questions from you linked to what we've told you. Thank you. Thank you, Governor. With your permission, we'll take 3 questions, and some of our media partners would like to have also just a summary in Kinyarwanda. We take the questions. So mwakoze cyane, twongeye kubashimira ko mwemeye kwitabira ubutumire bwacu kugira ngo tubagezeho ibyavuye mu nama za komite. Hari komite ishinzwe kutajegajega ku rwego rw'imari, hari na komite ishinzwe politiki y'ifaranga. Mu ncamake rero tuduhera mu kureba uko ku rwego rw'isi ubukungu buba bumeze. Ku rwego rw'isi ubukungu bwatangiye kuzamuka nyuma ya covid n'ibibazo twagize muri 2022 kubera intambara zavutse, ariko biracyari hasi, ntabwo biragira aho twari turi imbere ya covid. Ariko icyiza ni uko nta ikibazo twagize muri 2020 aho ubukungu bwasubiye hasi. Ubu ngubu bwose ari ku rwego rw'isi, ari ku rwego rwa Afurika, ubukungu bwakomeje kuzamuka. Ikindi, ibiciro mpuzamahanga turebye kuri inflation ku rwego mpuzamahanga ikomeje kumanuka, kuko nayo idutera ibibazo iyo inflation ku rwego mpuzamahanga ikomeje kuba iri hasi. Twahereye hafi hejuru y'8 2012, mu mwaka ushize ari kuri 6.7. Uyu mwaka turabona izamanuka kugera kuri 5.8. Umwaka utaha ikamanuka kurushaho kuri 4.3. Iyo tuvuze inflation ku rwego rw'isi ni uko duhahirana n'isi, iyo ibiciro byabo biri hejuru bigira ingaruka ku biciro byacu. So mu ncamake n'icyo navuga ku rwego rw'isi. Tugiye ku bukungu bw'u Rwanda rero nyirizina, tubona ubukungu bukomeje kuzamuka neza. Imibare twabonye mu bihembwe bibiri bya mbere itangwa n'ikigo cy'ibaruramibare cyagaragaje ko ubukungu bwari bwateye imbere hafi 9.8% mu gihembwe cya kabiri, n'9.7% mu gihembwe cya mbere. Iyo turebye twebwe imibare dukurikiranira hafi, igihembwe cya gatatu nacyo twiteze ko ubukungu bwateye imbere ku buryo bushimishije. Ibyo imibare zatangazwa n'ubundi n'ikigo cy'ibarurishamibare, ariko imibare dukurikirana igaragaza ko n'ubundi ubukungu bugihagaze neza. Ku rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga, ibyo twohereza amahanga bya mu gihembwe cya gatatu twasuzumye muri izi nama byagenze neza, byazamutse 13.5% ugereranyije na 8.5% by'ibyo dutumiza amahanga.
ariko kubera ko ibyo dutumiza amahanga ari byinshi cyane ugereranyije n'ibyo twohereza amahanga, nubwo ibyo twohereza amahanga ku ijanisha byazamutse kurusha ibyo dukurayo, ariko icyuho kibi hagati y'ibyo cyakomeje kuzamuka. Ibyo dukura amahanga byo amafaranga ni menshi cyane, cyazamutseho 5.7%. Ndetse unarebye amezi 9 ya mbere y'ino mwaka, ibyo twohereza amahanga byarazamutse 4%, ariko ibyo dukura amahanga byazamutse kurushaho kuri 6.7%, icyuho kizamuka kurushaho kuri 8.3%. Ibi rero byagize ingaruka ku isoko ry'ivunjisha mu gihugu cyacu, kuko amafaranga twakira nayo dukeneye gutumiza ibintu hanze, ayo dukeneye abaye menshi kurusha ayo dukura hanze, bituma ifaranga ryarataye agaciro ho 8.4% mu mezi kugeza ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Uretse yuko biri hasi cyane yuko byagenze mu mwaka ushize, tubona mu mpera z'uyu mwaka bitazarenga 9.4% kutagaciro. Ibi ngibi nabyo buri gihe dutanga imibare, ariko hari byinshi birimo bikorwa ku rwego rwa leta kugira ngo dushobore kongera ibitwohereza amahanga, tugabanye iki cyuho, nicyo kizafasha kugabanya uko guta agaciro k'ifaranga. Ikindi dukurikiranira hafi nka Banki Nkuru y'Igihugu ni umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Iyo turebye muri ibihembwe 2-3 bya mbere by'uyu mwaka, umuvuduko wagiye hasi cyane. Umwaka igihembwe gishize byari kuri 4.1%, biri mu gipimo twifuza kitagombye kurenga hagati ya 2-8%. Ndetse iyo turebye ku mwaka wose, uyu mwaka tubona ko umuvuduko w'ibiciro ku masoko uzaba uri 4.6%. Mu mwaka utaha ikigeranyo twakizamuyeho gato kubushize mu kwezi kwa 8, twari twabwiye ko n'umwaka utaha bizaba biri hafi 5%. Ubwo n'umuvuduko w'ibiciro ku masoko, kubera ko bitagenze neza imvura mu burasirazuba, tubona bizagira ingaruka ku biciro by'ibiribwa bimwe cyane cyane nk'ibigori n'ibishyimbo muri iki gihembwe cy'ihinga cya sezo, kizitangira mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa mbere kwa 2. Ibyo rero byatumye tuzamura tuva kuri 5 tujya ku 8%, aho tubona umuvuduko w'ibiciro ariyo inflation izaba ihagaze muri 2025. Ariko nubwo izamuka n'ubundi iracyari muri cya gipimo twifuza itagombye kurenga 8%. Ariko kubera iyi mpamvu y'uko kuzamuka twabonye, ntabwo turamenya ibi ni ibyo tugereranya ko ariko bizaba bimeze. Imibare nyirizina tuzayibona neza umusaruro utangiye kugaragara ku masoko. Kubera iyo mpamvu twabaye duhagaritse kumanura kwa urwunguko rwa Banki Nkuru y'Igihugu twari twatangiye mu bihembwe 2 bishize, twerekera kuri 6.5% twari twayishyizeho mu kwezi kwa 8, kugira ngo tubanze tumenye neza aho bigana iby'ibiciro by'ibiribwa bitewe n'uko umusaruro uzaba uhagaze. Ariko nabyo 6% twumva muri iki gihe ihagije kugira ngo tugume muri cya gipimo tutagomba kurenga cya 2.8% ku muvuduko w'ibiciro ku masoko. Iyo niyo ncamake byavuye muri inama ya komite ishinzwe politiki y'ifaranga. Iyo turebye kuri komite ishinzwe kutajagajega ku rwego rw'imari, navuga amagambo make ko urwego rw'imari ari amabanki, ari microfinance, ari ibigo by'ubwishingizi ndetse n'ibya pension, byose umutungo wabyo warazamutse muri iki gihembwe cya 3 no mezi 9 ya mbere y'uno mwaka. Umutungo gusa wazamutse, ariko uko bafasha abikorera, amafaranga ahabwa abikorera, inguzanyo zitangwa kubikorera zarazamutse cyane muri amezi 9 ya mbere. Ubwishingizi nabwo bwarazamutse, n'inyungu babona mu byo bakora bituma bakomeza kubaka ubushobozi bwabo no gukomeza kugira umusanzu mu gufasha abikorera mu ishoramari, nabo byakomeje kuzamuka. Ibipimo dukurikirana byo kutajagajega ku rwego rw'imari byose bihagaze neza, ari mu banki, mu microfinance no muri insurance sector. So inama rero yasanze
twishimira yuko urwego rw'imari rukomeje gutera imbere kandi ruhagaze neza mu bipimo dukurikirana byo kutajegajega kuri urwego. Murakoze cyane. Murakoze Gavana. Ngira ngo reka dufate ibibazo bitatu duhereye kuri RBA. Murakoze nyakubahwa Gavana, turifuza kugira icyo mwongera gusobanura cyangwa kudusobanura ku bijyanye n'ingamba mukomeje gufata nka banki nkuru y'igihugu ku birebana n'izamuka ry'ibiciro, cyane cyane ko ibipimo byerekana ko mu mwaka utaha nubwo bidateye impungenge ariko bizazamuka kuri 5.8%, ndetse kandi no kwitakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda. Ingamba muri gufata, ingamba zihariye muri gufata. Ikindi ndashaka kubaza ku bijyanye nyuma y'uko Perezida Donald Trump atsinda amatora muri uku kwezi, hagiye mu binyamakuru mpuzamahanga dusoma ko hari impinduka zagiye ziba, ndetse kandi bikavuga ko hari bishobora no kuzagira ingaruka ku bihugu bimwe na bimwe mu mikoranire mu bucuruzi cyangwa se muri za partnership zitandukanye hagati y'ibihugu bitandukanye. Twagira ngo tubabaze niba u Rwanda mubona hari impact ku ntsinzi ya Trump, yaba ari impact iri positive cyangwa negative, ndetse kandi munatubwire n'icyo mutekereza ku bijyanye n'uko ashyigikiye cyangwa se byavuzwe ko azashyigikira ifaranga koranabuhanga rya cryptocurrency. Ndanabihuza n'ikindi kibazo twifuza kumenya aho CBDC, ifaranga koranabuhanga ry'u Rwanda rya banki nkuru y'igihugu, aho rigeze. Mwarabisobanuye ejo bundi muri mu nteko ishinga amategeko, ariko turifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'aho rigeze, ndetse n'icyo mutekereza uko rizakoreshwa kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe neza iby'iri faranga rya CBDC. Murakoze. Ubwo bitatu si ibyo ngibyo. Yes, urakoze. Ingamba zikomeje gufatwa kuri inflation, kugira ngo icya mbere navuze, twebwe igikoresho gikomeye dufite guhangana na inflation ni n'urwego rwa banki nkuru y'igihugu. Nicyo cyerekezo, uretse kuba ubusanzwe imiyoboro ibinyuramo kugira ngo bigire icyo bitugezaho, wenda ntabwo iranoga neza kubera urwego rw'imari rwacu rutaratera imbere cyane, ariko byonyine tubikoresha nk'ubutumwa, nka twita signal ku isoko. Kuba rero twahisemo kuba tutakongera kumanura urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu, nuko twabonye iriya dushobora kugira ikibazo ku biciro by'ibiribwa muri iki gihembwe cy'ihinga, kubera imvura yatinze kugwa cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, aho ubona batinze gutera cyangwa se umusaruro w'ibigori ushobora kutagenda neza muri rusange, ndetse n'ibishyimbo ko niho akenshi bituruka. Iyo urebye ari byo ku masoko urabibona, ari ibigori, ari ibishyimbo, ari ibitoki, byose ubona bisa naho byatangiye n'ubundi ibiciro bikomeje kuba biri hejuru, nubwo ibindi biribwa byinshi nk'ibirayi cyane cyane ubona ibiciro byaratangiye kumanuka. So ni kimwe rero, ubwo nicyo dutanga, ariko ikindi dukora cyane ni ukuba umujyanama wa guverinoma, cyane cyane ku bigomba gukorwa mu gufasha guhangana n'izamuka ry'ibiciro ibyo byose. Ariko nk'uko mwabibonye, nta kibazo kidasanzwe gihari. Ubundi mu by'ukuri ko iyo urebye inflation iri mu kipimo itagombye kurenga, nubwo tuvuga ngo hari 5.8% ugereranyije na 5 twari twababwiye ubushize, ariko iracyari mu kigero kidahangayikishije, kitagira ingaruka mbi ku bukungu, ahubwo kiri mu kigero tubona gikwiye mu gihugu cyacu. So nta ngamba zidasanzwe rero. Ingamba dufata gusa no kugira ngo itazongera kurenga 8%, tutagombye kujya hejuru, ariko ubu tubona nta kibazo kidasanzwe gihari. Kandi byumvikane iyo tubivuze twari ubwo abantu batangira kubaza ngo iyo Beneri bivuga ngo nta kibazo gihari ku biciro kandi ibintu byaratumbagiye cyane, tuba tuvuga kuri inflation, umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Turabizi ko habaye kuzamuka kw'ibiciro mu myaka 2 ishize, ntabwo ari byiza ku buzima bw'abantu, ntabwo ari byiza, ariko icyo turwana cyo byazamutse kuba habaye
shocks mu Kinyarwanda sinzi habaye ibihe bidasanzwe byatumye ho kuzamuka ibi bidasanzwe kubera amafa twagize mu myaka 2 ishize ibiribwa birahenda cyane ibibazo byabaye ku rwego mpuzamahanga so hari bimwe byazamutse bidashobora gusubira hasi icyo turwana nabyo nuko bidakomeza kongera kuzamuka icyo gihe niyo mibare tuba dutangaza hano nuko uko tubona uko bimeze ntabwo bizakomeza gutumbagira cyane nko byabaye mu myaka 2 ishize ibyo rero tubona nta kidasanzwe ubu ngubu gihari cyagombye kugira icyo dukora no kugira ngo bigume muri cya gipimo twifuza ku kibazo cya Trump hari byinshi bivugwa hari speculation nyinshi zihari ariko numva nakwirinda kugira icyo mbivugaho kuri ubu ngubu tugategereza ibyemezo bizafatwa bamara kugera muri leta ibyo ari byo byose akenshi abantu bavuga ko azongera gutangira guhangana na China bakajya mu ntambara hagati yabo mu by'ubucuruzi bikagira ingaruka kuri globalization ku buhahirane mpuzamahanga ariko irebye nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nkatwe ingaruka ziza nyuma cyane nta kintu tubona iyo nk'ubu twicaye muri Monetary Policy Committee nta kintu tubona cyahungabanya ubukungu bwacu cyangwa cyagira ingaruka ku byo dukora muri umwaka uri imbere so nta mpamvu nta kintu kidasanzwe kidusaba gufata ibyemezo bihangana n'ibyaturuka ku ngamba zafatwa na Amerika kuri cryptocurrency nk'uko bambe kuri CBDC nk'uko uvuze nabisobanuye sinzi kimenye ushobora kimenye niba hari ushinzwe kuyikurikirana ushobora gutanga ibyimbitse wenda ibyo byose byo nasobanura mu nteko barabyumvise ubwo ushobora kongeraho kugira ngo usobanure mwakoze gavana ngira ngo CBDC turi mu nyigo iyo uri mu nyigo buri hari ibyo ukeneye kumenya akamaro ka CBDC kuko ntabwo ushaka gushyiraho ikintu utari wamenye neza akamaro kacyo umenye risks zacyo umenye n'uburyo bikoramo so navuga yuko turi hamwe n'ibindi bihugu bigera muri 80 na bingahe kwiga imikoreshereze y'iri faranga bikozwe mu ikoranabuhanga ubwo rero iri mu nyigo ntabwo wavuga ibizava mu nyigo twatangiye inyigo ariko noneho tugiye muri phase yindi mu nyigo twakoze ya mbere yatugaragaje yuko hari akamaro CBDC yatumarira ariko ubwo noneho tugiye muri phase yindi yo gukorana na technology companies ibigo by'ikoranabuhanga kumenya noneho icyo bita experimentation mu cyongereza kumenya noneho uburyo iryo faranga uburyo rikoramo uburyo rikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'akamaro ryatumarira ubwo rero ibizava mu nyigo ngira ngo muzabimenyeshwa ngira ngo twihaye igihe cyo kugeza mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha kuba twarangiza iyo phase ya proof of concept ngira ngo tuzakomeza tubigezeho abanyarwanda namwe mubidufashijemo mu kubabwira ibyavuye muri iyo nyigo so ntabwo yuko turi mu nyigo kandi navuga yuko tutari twashyiraho itariki yo kwishinga CBDC ngira ngo nabonye mu binyamakuru bimwe bavuga bati Beneri yavuze yuko izashyira iryo faranga kuri iyi tariki ibyo ntabwo tugiye tubivuga turi mu nyigo inyigo hari n'igihe kugaragariza uti wakwiha imyaka 5 wakwiha imyaka 10 ubwo rero nta tariki twari twashyiraho ikindi cya kabiri CBDC itandukanye na cryptocurrency ngira ngo abantu bagira byitiranya CBDC ni faranga rya Central Bank cryptocurrency ni faranga ry'abantu bishyiriyeho so nibyo nasobanura murakoze gavana ngira ngo yaje ngo Trump washigikiye cryptocurrency bivuze iki na mbere yuko bivuga twari twatangiye twebwe hano mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga bitangira cryptocurrency reka mvuga ko twese twarayirwanyije kwabonaga ari ibintu bidasobanutse birimo speculation nyinshi abantu babihomberamo cyane ariko byaje kuba ngombwa yuko ibihugu byiga ukuntu byayigenzura kuko nubwo twabyangaga nubwo twagiraga abantu inama kutabijyamo n'ubundi baranga bakabijyamo bakabihomberamo so ku rwego rero mpuzamahanga hari ikigo gifasha ku rwego mpuzamahanga gushyiraho za politiki zikurikirana uko stability y'urwego rw'imari mujya mu bintu bya bazo ya mbere bazo ya kabiri iki so tamaze igihe hari ibiganiro kureba ukuntu izi crypto assets nabyo wenda bisobanuke ntabwo ari cryptocurrency kuko ntabwo ari amafaranga akoresha kwishyurwa
gukoresha kwishyura cyangwa se guhahirana, ariko ibirimo bikorwa ni ukureba ngo abantu bashaka kugira ishoramari muri izi crypto assets amategeko yabigenga ameze ati. Nk'uko nabivuze ejo bundi mu nteko, twatangiye n'ubundi dukorana n'ikigo cya Capital Markets kwiga uko twashyiraho amabwiriza n'amategeko agenzura agenga ishoramari muri crypto assets. So ibyo rero turimo turabikora mu gihembwe cy'umwaka utaha cyangwa se mu gice cya mbere cy'umwaka utaha, twagombye kuba tumaze kubona draft tukizera yuko umwaka utaha uzajya kurangira twamaze gushyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ishoramari muri crypto assets. Ntabwo aragenga currency ukuntu yakoreshwa kwishyura hano na hariya, ariko ushaka gushora imari muri crypto assets icyo gihe tuzatwashyizeho amabwiriza bigenga. Yes, we'll take Bloomberg. Hi, Ondiro from Bloomberg. I just have a question. I would like you to reiterate the number you had said you're projecting growth to be this year. And then I'm very keen to hear your sentiments on the currency. I want you to compare and contrast the depreciation last year and this year and measures that you've put in place and how they weigh with regards to how the currency has performed, because we're still continuing to record depreciation. I'd like to hear what your thoughts on that. Yes, thank you. I thought the projected growth this year is 8.3%. 8.3% was announced at the closure of the IMF mission last month. Yes, last month. So that's the projection. Might be higher than that because we're already at 9.7 in the first half, and as we saw in our numbers, we expect the third quarter to be strong again. But that's the projection for there. For depreciation, as I said, we still have pressures on the exchange market. As you saw, our trade deficit has continued to widen. And so the demand and supply forces are applying here on the market. But when you compare to last year we had negative growth in our exports. So as we saw this year, we see exports increasing. Last year we also had high growth in imports because of the challenges we had of agriculture. So food imports had really grown highly last year. So the pressure was much bigger last year than this year. So that's why you see, though there's still pressures, we expect depreciation this year to be around 9.4% compared to 18.05 we had last year. So there's reduced pressures this year, and it's all linked to the demand and supply. What we do as a central bank is to regulate the market, is to ensure that the price of the farmland is determined by market forces, not by speculators. So that's what we're trying to do. Thank you. Yeah, we'll have another question from CNBC and then Kigali Today. Thank you so much, Governor. My name is Abi Agina from CNBC Africa. Just two quick questions. My first question is in regards to the financial sector, and has it kept pace with the rate of lending, considering that we've seen the NPLs going up to 24.2%? If you could make a comment on that. The NPLs are now at 24.2%. Maybe you can clarify, because I was speaking from the numbers on the screen. My other question, Governor, is in regards to the IMF mission visit that happened here a couple of weeks ago. What are some of the key concerns that you have in regards to the currency volatility and the stability of the franc? I don't know how you're linking that with the IMF mission, though. So, with or without the IMF mission, we have an economy to run, and the issues of currency depreciation is primarily the structure of our economy.
As we had indicated, the biggest driver of this depreciation is the trade deficit. The high numbers we see in the economic growth, very positive, very good, but exerts pressure on the exchange market because the import bill has been going up. There's big imports of construction materials, there's big imports of capital goods, so that exerts pressure on our exchange market. So, and I think I'd said it earlier, so we had heightened pressures last year because food contributed to this high demand of or high increase of our import bill, so which has reduced this year because we had very good agricultural production this year, and so we maintain the market, the rules of the game as a regulator, but the price of the farmland is determined by the demand and supply forces. And the other good thing is that despite this increased trade deficit, we've seen financing of this trade deficit coming from remittances and service exports, especially tourism. Again, last year, I remember I had explained that because of COVID, tourism had taken time to recover. So that also added to the pressures we had last year. So reduced tourism receipts while import bill immediately recovered as the reconstruction and recovery of the economy was quick, but the recovery of some sources of our foreign exchange took time. So this year it had really recovered. Slight blip now because of Marburg, so we had some cancellation in the last 2 months. But generally speaking, we saw tourism picking up, remittances continue to increase, FDI continue to increase, and this is reducing, in fact, the pressure you see on the trade deficit widening. So that's why, maybe I should have explained it earlier, that's why you see the pressures on the exchange market this year reducing, because we've had increased risk, other sources of foreign exchange has been increasing, and that has reduced the pressure from the 18 we had last year to 9.4 we are saying this year. The NPLs, yeah, I don't know where you got the 24. NPL for this year, as you saw, the banks is 4.2%. So I don't know where the 24 is coming from. Oh, Sorry about that. huh? Oh, 2024, I don't know. Oh, okay. Anyway, but it's I really misread it. Yeah, But it's my in fact question, below our 5% benchmark. so Governor, my question was in regards to, has the growth in the financial sector been in tandem with the growth in the lending in the economy? Yes. So when you see, if you look at go back to the assets in the banking sector has grown by which percentage is that? And it's above 20%, 23% for the growth of the assets, and you see the lending, new authorized loans growing by 25.4%. So this growth in lending is the main driver to the growth of the assets in the financial sector. In the banking industry, same with the microfinance, increased premiums in the insurance sector contribute to the growth of the assets. So yes, it's really the service to the economy that is driving the growth of the assets of the financial institution or the financial sector in general. Yes. Yes, we'll take Kigali today and read it 10. Murakoze Governor Vincent Gasana, KT Press. The fluctuations in currency, it's bound to be eye-catching, and I'm sure, and it is of course important. But given the nature of our economy, would it be fair to say that it's normal that it will do this? Because if even when the economy does well and we have more imports, then the trade deficit will widen. So is it fair to say that this is perfectly normal for an economy like ours that is still not dependent on manufacturing?
And the other thing, if I may, the financial inclusion, the financial sector continues to do very well and grow and so on, but is there something that they might do that they're not doing for financial inclusion that will make it even stronger, and how far is that? And I don't know whose role it is to ensure that they're doing all they can to ensure that more people are included in that. Thanks very much. Yeah, thank you. Is it normal that we have depreciation? I would say yes, as I think I use the word the structure of our economy. When you look at the structure of our economy today, we expect to have depreciation because the speed at which the economy is growing, it's easy to grow imports than growing exports. Exports grow as there's that structural transformation of the economy, and that takes time. But imports, it's very, in fact, as we are doing that structural transformation of the economy, it demands imports in the short term, and that puts pressure on the depreciation. But the high depreciation we had last year, that's not normal. So that was due to shocks. So the depreciation we had in the last, let's say, 2 decades of around 5%, that is expected, that is normal. Depreciation of 18%, if it continues for a longer period of time, that will hurt the economy. So that's what I can say. Financial inclusion, Chimen, you want to comment on that? Like you've said, the sector is growing sound and stable, but our vision for the Sanarias, who is in charge of financial inclusion, he's in charge of financial inclusion. So that's why I'm giving him the question to fund. Thank you, Governor. Our vision as a country in terms of the sector is having a financial sector that is deep enough, that is inclusive, that is efficient. If you read our FSDP2 that we concluded in 2018, that was the vision. So we are developing FSDP3 that will help us achieve the targets for NST2. And the focus, the vision is going to be the same. We want a sector that is stable, and stability numbers, you're seeing them, that is deep, contributing meaningfully to the economy, that is inclusive, that everybody can access, including SMEs, including the women, the youth, but also that is deep enough. So I have to say that, you saw the FinScope numbers. We've taken a step in terms of inclusion, from formal inclusion from 77 to around 93%. But the challenge is that we see that much of the inclusion achievement is more on the access. So in the FSDP3, our main focus is going to be on the access, on the usage. How do we drive the usage? The number of people that can access loans, that can access insurance, that can access loans, because ultimately that's what transforms people's lives and achieves NST2. So I have to say that it's a progress that we are making, but we look more into more progress in in the next 5 years as will be captured by FSDP3. Thank you. Yes, David, and then Etienne. Nakoze nyakubahwa Gavana, nitwa David Nzabonimpa, nkorera Radio 10 na TV 10. Ikibazo mfite kirarebana na inflation, nk'uko imibare ibigaragaza iyi CBR yagize yarakoze ko inflation mugaragaza ko yamanutse, ndetse wareba n'amabanki nayo bagize amafaranga menshi kugeza ubwo bahise banagabanya n'ikigero na renting rate, nzi ko nabyita mu Kinyarwanda, ariko wareba ukabona icyo kigero cyongereho ku mafaranga baguriza abantu, noneho n'icyo bashyizeho ku bantu babitsa kiratandukanye. Usanga icyo kuguriza abantu nicyo gitoya, bikaba binashobora gutuma aribyo byatumye uru rwego rugira umutungo munini. Nkibaze nti nyakubahwa Gavana, ko muvuga ko uyu mwaka inflation ishobora kutazarenga 4.8%, ariko se nta mpungenge mufite mushingiye ku muvuduko ubukungu buzamukaho ko
iyo mikorere y'amabanki wenda njye nakwita ko igamije kunguka, kugira inyungu, kugira amafaranga menshi, nta mpungenge bizagira, cyane ko muri iki gihe abantu bari bakirwana no kuvuga ngo dukore dutere imbere tuve mu bihe bibi by'izi ntambara n'ibiki. Nta mpungenge bishobora gutera aho gavana ku izamuka ry'ubukungu cyane kuri iyi mibare muteganya. Murakoze. Thank you. What's your slide here? Interest rates? Yes. So I hope you have it's the other way around. Amabanki uko aguriza abantu ntabwo yazamuye urwunguko rwayo, ariko yo uko agurizanya hagati, iyo urebye uhereye ku gihe twazamuraga policy rate, uko bagurizanya hagati yabo byarahenze. Amafaranga bakura mu bantu muri deposit, interest rate yarazamutse, so babona amafaranga bahenze. Iyo ugereranyije mu myaka 2 ishize, bo aho bakura amafaranga ubundi bigaragara neza iyo dufite ntuza kagaragaza ka graph kagaragaza the interest rate and the deposit rate and the lending rate. Iso icyo twita spread hagati ya cost of y'amafaranga batanga kugira ngo babone amafaranga bacuruza, iyo yarazamutse, so uvuga ngo batanga menshi kubona ayo bacuruza kurusha ayo baka aho bacuruza. So aha rero ntabwo nubwo inyungu yabo yakomeje kuzamuka, inyungu irava ko bakomeje gutanga imyenda myinshi, si uko bazamuye urwunguko rw'imyenda batanga. Kandi kubera ko bakomeje kugenda bongera imyenda batanga, hari icyo twita fixed cost, amafaranga batanga mu bikorwa bisanzwe ntabwo yakomeje kwiyongera, kuko hari iyo wubaka ubushobozi, hari aho ugera ubushobozi bwo kwikorera iyi telefoni mu ushobora kwikorera telefoni 10, ariko ntacyo wongereyeho. So kuri bo uyu munsi amafaranga batanga gucuruza ibyo bacuruza ntabwo yakomeje kwiyongera cyane ugereranyije ni efficiency gains. So ubu bafite efficiency gains zituma bakomeza inyungu yabo ikomeza kuzamuka, nubwo ahubwo ahangana nuko akakantu gasa naho harimo kwiyongera gato. Ubundi mu bihembwe bishize ahubwo wabonaga inyungu baka igenda igabanuka. So ntabwo rero bongereye inyungu, nta n'impungenge dufite yuko ibyo mu rwego rw'imari bucuruzi bakora bwagira ingaruka ku biciro ku masoko. Ahubwo irebye ntabwo dufite iyi graph, irebye uhereye mu 2017 inyungu ku mabanki batanga iragenda imanuka. Yes, so except if you project it there. So maybe you can show it to them. So nta kibazo gihari gituma inyungu amabanki aca ababagana yagira ingaruka kuri inflation. So inflation twagaragaje ari 4.6% muri uyu mwaka, ari 5.8% mu mwaka utaha. Nta kibazo kirimo cyahungabanywa n'iyi cost of financing, ahubwo nanone ugiye kuri slide yo muri financial sector ya growth muri lending, ahubwo ubona amafaranga baguriza akomeza kwiyongera, amafaranga bahawe abikorera akomeza irebye imyaka 3 ishize rwose amafaranga bahawe abikorera yakomeje kuba menshi, kandi afite ingaruka ku bukungu tubona bukomeza kuzamuka. So it's positive contribution, not negative. Thank you. Thank you, Governor. We'll take 2 questions. Murakoze nyakubahwa Governor. Yes. Nitwa Ibarushimpuhwe Bihoki Keve Christian, nkorera televiziyo ya BTN. Haherutse gushyirwaho amabwiriza yemerera abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo kuba baguriza abantu amafaranga, ariko bagendeye kuri ayo mabwiriza ibintu abanyarwanda bashimye. Kugeza kuri ubu nifuza kumenya bihagaze gute abantu cyangwa se ibigo ku giti cyabo bemerewe kuba batanga iyo serivisi, nyuma muri ubu buryo bo barangana iki, bakurikiranwa bati? Murakoze. Murakoze. Reka nsabe Jean ushinzwe asubiza icyo kibazo.
murakoze gavana mu rwego rwo gukomeza guhinguzanya abikorera kugira ngo hari amabwiriza yashyizweho yerekeye ibigo bishobora gutanga inguzanyo ariko bitakira amafaranga y'abaturage, ubu ni ukuvuga ibyo twita depo. Hari amabwiriza yashyizweho 2018 yaje kuvugururwa 2023 kugira ngo twongere ibyo bigo. So ngira ngo mu 2020 twari dufite ibigo bigera muri 7, ariko ubu tumaze kugera ibigo bigera muri 56. Umutungo wabyo wose ubu ngubu uhagaze urenda kugera kuri miliyari 100 z'amanyarwanda, hejuru ya 1/2 cy'uwo mutungo wose ni inguzanyo, kandi urebye 35 by'izo nguzanyo ubona zijya mu badamu. So ibyo bigo rero aho bitandukaniye n'ibindi nk'uko nabivuze nuko byo abashoramari bazana amafaranga yabo akaba ariyo baguriza, mu gihe amabanki na za microfinance zo urumva hari amafaranga y'abashoramari ariko hari nayo bakira mu baturage bakoresha za deposits baguriza. Ibyo rero uko tubikurikirana ni nkuko dukurikirana ibindi bigo, hari amaraporo baduha kugira ngo turebe imikorere yabo, ariko turanabisura tukajya aho bikorera tukareba uburyo bikora, cyane cyane icyo tunareba cyane kubera yuko byo bitakira amafaranga y'abaturage, tuba tureba yuko byubahiriza uburenganzira bw'abaguzi, cyane cyane mu kumanika ibiciro biguririzaho ku miryango yabo, so uko bakora serivisi zabo, hanyuma uko bashobora gukemura ibibazo by'abaturage mu gihe bivutse. So ibyo byose rero turabikurikirana umunsi ku wundi, kandi dutekereza yuko kugeza ubu ngubu ibyo twahaye uruhushya rwo gukora tubona bikora neza kandi bigira umumaro ubukungu bw'igihugu cyacu. Murakoze. Kadufate ikibazo cya nyuma. Fiona. Thank you. My name is Fiona Mthoni. I have a business show on RBA. My question is in regards to risk. Looking at the increasing physical and transition risk posed really by climate change, how do you assess its implication on the financial stability as well as the broader economy, long term and currently, and what is currently being done? Thanks. Thank you. Sheila, can you respond to that? Thank you. In terms of assessment of the physical risks, which basically mostly manifest, particularly in Rwanda, in forms of floods or long droughts, we are in the process of completing the assessment of what that would mean. But in the short term, the government of Rwanda has put in place a taxonomy, a green taxonomy, which is basically meant to guide the financial institution on which projects are able to increase or improve green lending. In terms of the transition, which can also be in terms of adaptation or mitigation of the climate risk. For mitigation, we have different institutions that are in charge of that, and there are different measures that have been put in place to curb climate change risks that result from mitigation. From an adaptation point of view, we must actually adapt to create resilience, because even if we mitigate the climate risk implications to a point where we get to the target of net zero, that will be a bit of time. In the meantime, we need to protect the assets that have been created already. For instance, the roads, when it gets very hot, the buildings are very hot. So we are in the process of studying and coming up with a strategy on how to put in place resilience measures which would address the adaptation aspect, while the other institutions are also working on the mitigation measures. In terms of financial implication, we are actually in the process of doing the analysis, and that is, I think, supposed to be concluded by end of this year.
All right, thank you so much, Governor. We have come to the end of our press conference. I want to thank our media partners and wish you a good day.